Hi students, good morning to all. Today we are discussing technique use for graphs. In previous class we seen technique use for binary search tree. Now today we are discussing a technique use for graphs. Here so many graph problems solve using such methods. By using such methods, there are so many graph problems. By using to solve such methods, there are so many graph problems. Here a path in the sense it's a way from one vertex node to another. Okay, is the graph connected or by finding a spanning tree, etc. What is the meaning of the graph? Graph consists of vertices and edges. Here look at this. A path in the sense of way. In a graph, from one vertex to another vertex, vertex to vertex, edge will be there. Okay, a wedge have some minimum cost weight also. Okay, it is the graph it will be connected, or we need to finding by finding a spanning tree, etc. We have to do there. There are mainly commonly used such methods in a technique for graphs, that is BFS and DFS. First one is BFS. BFS in the sense breadth first search. Today we are discussing first one, a breadth first search method. It's very important. It is mainly commonly used for such methods. Okay, the key point of breadth first search the first step, we want to visit a start vertex and put into a queue. Okay, first of all we need to visit the start vertex and put into a queue by using a FIFO manner. FIFO in the sense first in first out manner, we follow queue. Okay, and coming to the next key point, breadth first search always follow queue operations. If you know queue operations, it follows only queue operations. After that, the second point here, after that we have to do repeatedly. We need to remove a vertex from queue, visit its unvisited adjacent vertices, put newly visited vertices into the queue. Okay, these are the steps followed by BFS. In the sense, first of all we need to visit start vertex and put into a queue by using FIFO manner. Okay, it follows queue operations. After that we have to do repeatedly. We need to remove a vertex from queue. Okay, we need to remove from vertex queue. If you need to visit its unvisited adjacent vertices, and then if you have to put a newly visited vertices into a queue. This is the breadth first search process. And coming to the here, look at this BFS diagram. Here look at this diagram. Here 1 2 3 4 5 6 7, there are how many the size will be 7. In the sense, number of nodes present in the tree is said to be a size. Okay, here look at this breadth first search diagram. What this traverse through one level of children nodes, then it will traverse through the level of grandchildren nodes, and so on. Likewise, breadth first search will follows nothing. What the diagram meaning in the sense, I have to tell, traverse through only one level of children, then if we have to traverse through the level of grandchildren nodes, and so on. And coming to the next process of breadth first search algorithm, first we need to traverse a graph in a breadthward motion. Breadth, depth in the sense lost, breadth starting, breadthward motion, and we need to use a queue in the sense it follows a FIFO manner. First of all we need to remember to get the next vertex. We need to get the next vertex. We want to start a such technique. We want to start a such technique. Whenever a dead end occur in any iteration, we want to make the process will be very easy. So we need to use a queue. We need to store the nodes. First of all we need to store the nodes and mark it as visited until all its neighbors in the sense adjacent vertices that are directly connected to the source node. Okay, here the breadth first search algorithm, first if you have to traverse a graph in a breadthward motion, and we need to use here a queue manner. First of all we need to remember that to get the next vertex we need to start a such technique, and when a dead end occur in any iteration,
condition, we need to make the process, it will be so easy. And we use a queue to store the node and mark it as visited until all its neighbors, in the sense all vertices that are directly connected to a source node. Okay, this is the main concept of a breadth first search. Now we have to see now what is the time complexity of breadth first search. Okay, listen carefully my here. The time complexity of breadth first search is order of vertices plus edges. Okay, what here they say? Order of vertices plus edges. Here where V represents the number of nodes and where E represents the number of edges. Already if you know the time complexity of BFS is order of V plus E, where V is the number of nodes and E is the number of edges. Now we have to see the procedure, how we need to follow the pseudocode in the sense something, it's letters, we have to imitate just that code. Okay, pseudocode for breadth first search. Listen carefully, otherwise you don't want to understand what I'm saying, you can't able to understand. Listen carefully ma, this is the example, BFS example and property of BFS. First of all we need to study now pseudocode for BFS and BFS example and property of breadth first search. Listen carefully. First of all we have to take some procedure BFS and input what if we have to take in a graph G. In the sense graph will consist of number of nodes or vertices and number of edges. Now in BFS what manner we want to follow? Q. We want to insert some values vertices into a queue. Okay, and let us I take some integers s comma x. So while the condition, if we have to check graph G has an unvisited node, listen carefully, while G has an unvisited node, do S will be initialized to an unvisited node. So we need to visit of S and then NQ of S comma Q. In the sense NQ, in the sense what that meaning, if we have to putting the values into a queue is nothing but NQ. Okay, here I have take one more condition, while Q is not empty, Q is not empty, do X will be initialized to DQ of Q. DQ in the sense we want to remove the elements from the list of Q. Okay, and next for condition for unvisited, for I have to write one more condition here. For unvisited neighbor y of X, do, in the sense if we have to take some unvisited neighbor of y of X, do, here look at and then if we have to look at visit of y, and finally if we have to write NQ y comma Q, in the sense putting the values into a Q. Here look at the diagram, left side I have to draw A is the root node, and coming to the left subtree B, S is equal to B. Okay, S is nothing but unvisited node. Okay, that S is equal to B will be assigned, that B will be I can place it into a Q. Let us see the example if you have to understand in a clear cut way. Okay, BFS example. Okay, ma, look at this example. If you have nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It is a connected graph. Okay, ma. First of all, what the condition? BFS example conditions. What the condition? Start search at vertex 1. If we have to start such technique at vertex 1. Okay, whatever such starting at vertex 1, that value if we have to be placed into a FIFO. Yes, here right side I have to place. First of all, if we have to be visited 1 or whatever visited nodes, if we have to noted it output. Ma, I have to say in Telugu, listen carefully all of you, it must and should need మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, వర్టెక్స్ 1 నుంచి నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను. వర్టెక్స్ 1 అనేది నేను ఫిఫోలో, ఇక్కడ ఫిఫో అని నేను డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్నాను చూడండమ్మా, అక్కడ ఫిఫో అని 1 అని నేను నెంబరింగ్ అనేది నేను ఇచ్చాను. ఓకేనా, అక్కడ
అక్కడ మనం ఏదైతే ఫిఫోలో నెంబరింగ్ విజిట్ అయిన వర్టెక్స్ నెంబర్ మనం ఏదైతే వేస్తామో అదే నెంబర్ అనేది అవుట్పుట్లో కూడా మనం వేయాలి. ఓకేనా, 1 అనేది ఇక్కడ వేసాను కాబట్టి ఫిఫోలో ఫస్ట్ 1 అని వేసానమ్మా. దాని తర్వాత ద విజిటెడ్ వాల్యూ, వాట్ ఎవర్ ద విజిటెడ్ వాల్యూ ప్లేస్డ్ ఎట్ అవుట్పుట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు విజిటెడ్ 1, దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద అవుట్పుట్ ఎట్ వాల్యూ 1. Now we have to check one have adjacent vertices, in the sense neighboring unvisited neighboring adjacent vertices. One have 2 and 4. Next we have to place it in a FIFO. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. 1కి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఏవేమి ఉన్నాయమ్మా? 2 ఉంది, 4 ఉంది. ఆ 2, 4 మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి ఇప్పుడు? ఫిఫో మేనర్లో క్యూ అనే ఫ్యాషన్ తీసుకున్నాం కదమ్మా. 1 తర్వాత నేను ఏం ప్లేస్ చేశాను? 2, 4 ప్లేస్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఆల్రెడీ 1 అనేది విజిట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను 1 ఏం చేస్తున్నాను? డీక్యూ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద డీక్యూ? ఇక్కడ రాసిన చూడమ్మా డీక్యూ అని. డీక్యూ అంటే ఏంటి? రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆర్ వీ కెన్ సే క్యూ. క్యూలో నుంచి అంటే అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఆ ఫిఫోలో ఉన్న ఆల్రెడీ విజిట్ అయిపోయిన సర్చ్ వర్టెక్స్ 1 అనేది నేను ఏం చేస్తున్నాను? రాంగ్ మార్క్ పెట్టి డీక్యూ అనేది చేస్తున్నాను. ఓకేనా, నౌ వీ హ్యావ్ టు విజిట్ అంటే నేను ఒక సార్టింగ్ ఆర్డర్లో వెళ్తున్నానమ్మా. ఓకేనా, నేను 1 తర్వాత ఏ రాసిన అవుట్పుట్లో నేను ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే మనం విజిట్ చేసిన నోట్స్ ఈ యొక్క క్యూలో రాసామో ఆ క్యూలో రాసినవి మొత్తం అవుట్పుట్లో కూడా రాయాలమ్మా. 1 తర్వాత మనకి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఏంది? 2, 4 రాసుకున్నామా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు సార్టెడ్ ఆర్డర్లో వెళ్తున్నాను కాబట్టి 2కి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? 3, 5, 6. ఐ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఇన్ ఏ క్యూ 3, 5, 6. అందుకని నేను 2ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే 2ని నేను విజిట్ చేసేసాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు డీక్యూ దట్ ఎలిమెంట్ 2. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టు టేకెన్ 4 తీసుకుంటున్నానమ్మా. 4 కాడ నుంచి విజిటెడ్ వర్టిసెస్ ఏమున్నాయి? 1 ఉంది, ఆల్రెడీ డీక్యూ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఏముందమ్మా? 6 ఉంది. నౌ ఐ హ్యావ్ టు ప్లేస్ డెట్ 6 ఆల్రెడీ మనం ప్లేస్ చేసాం కాబట్టి 4కి కనెక్టెడ్ అయ్యింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము? 4ని కూడా ఏం చేస్తామమ్మా? డీక్యూ చేసేస్తాం. అంటే విజిట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద క్యూ, దట్ ఈజ్ ఫోర్త్ నోడ్, ఫోర్త్ వర్టెక్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఫిఫోలో క్యూలో ప్లేస్ చేసుకున్నామో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం అవుట్పుట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటూ రావాలి. 1, 2, 4 ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసాం. 2కి విజిట్ అయిన నేబరింగ్ వర్టిసెస్ 3, 5, 6. 3, 5, 6 ప్లేస్ చేసేసాము. ఇక్కడ 1 ఎలిమినేట్ రిమూవ్ చేసాం, 2 రిమూవ్ చేసాం, 4 రిమూవ్ చేసాము. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు వాచ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ 5 అమ్మ. 5 తీసుకుందాం. ఓకేనా, 5 తీసుకున్నప్పుడు 5కి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? 5కి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ 9, 7 ఉన్నాయమ్మా. ఓకేనా, అందుకని మన ఫిఫోలో ఏం ప్లేస్ చేసుకుంటాము? 9, 7 అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాం. 5 అనే వర్టెక్స్ విజిట్ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామమ్మా? డీక్యూ అనేది చేసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ 6th నోడ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. 6th నోడ్కి ఏమేమి దగ్గరగా ఉన్నాయి? 9, 7 ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ 9, 7 అనేది మనం ప్లేస్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి 6 అనేది కూడా వర్టెక్స్ అనేది విజిట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం ఆ ఎలిమెంట్ 6th నోడ్ కూడా వీ వాంట్ టు రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. నౌ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ 7th వర్టెక్స్కి నేబరింగ్ ఏమున్నాయి? 5, 6 ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మనం డీక్యూ చేసేసాము 5, 6. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 9th నోడ్కి వెళ్ళాలి. 9th నోడ్కి ఏవి నియర్గా ఉన్నాయమ్మా? 5 నియర్గా ఉంది, 8 నియర్గా ఉంది. 5 ఆల్రెడీ మనం డీక్యూ చేసేసాము. ఇప్పుడు 8 మనకు నేబరింగ్ వర్టెసెస్గా ఉంది కాబట్టి 8 అనేది మనం ఫిఫోలో ప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఏదైతే మనం ఫిఫోలో ప్లేస్ చేసామో అదే అవుట్పుట్లో కూడా మనం ప్లేస్ చేయాలి. ఓకేనా, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 9, 7, 8 చేసామా? 8 చేసాము. ఓకేనా, ఇట్లాగా మొత్తం మనం 8 చేసాము. 9కి విజిటెడ్గా 8 ఉంది. ఓకేనా, 9 ఎలిమెంట్ అనేది మనం ఏం చేస్తాము? డీక్యూ చేస్తాం. అంటిల్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద queue. Okay, until the search will be completed. Okay, here the main aim of BFS is we have to search. What, listen carefully ma, the main aim of BFS is we have to search each and every vertex. We have to search each and every vertex in the list or in the queue. We have to search each and every vertex, so it has to be traversed from all the vertices. In the list. Now the queue becomes empty. అన్ని మనం ఒక్కొక్క వర్టెక్స్ చూసుకున్న తర్వాత అన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏమైపోతాయంటే డీక్యూ అనేవి అయిపోతాయమ్మా. రిమూవ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. నౌ ద క్యూ బికమ్స్ ఎంటీ. Search will be terminated.
ఓకే. ఇట్లా ఈ విధంగా మనం ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్‌ని డీక్యూ చేసుకుంటూ రావాలనమాట. ఓకేనా? ఫైనల్లీ ద సెర్చ్ విల్ బి టర్మినేటెడ్. వెన్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీటెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రావర్స్డ్ ఆర్ వాక్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద వర్టిసెస్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో నౌ the queue becomes empty. Then the search will be terminated. Now this is the listen carefully. This is the diagrammatic representation of a BFS example. How we can you visit in the sense, look at ma first మన ఫస్ట్ నోడ్ని నోడ్ని మనం ఫిఫోలో ప్లేస్ చేసాం. 1కి అడ్జసెంట్ ఉన్నవి ఏంటి 2 4, అందుకని దాన్ని డబల్ లైన్తో నేను డ్రా చేశాను. మళ్ళీ తర్వాత మనం ఏం ఇన్సర్ట్ చేసాం క్యూలో 2కి అడ్జసెంట్గా ఉన్నవి 3 5 6. ఓకేనా, 3 5 6 ఉన్నాయమ్మా. అందుకని నేను 3 5 6 ఎలా రిప్రజెంట్ చేశాను, విజిట్ చేశాం కాబట్టి డబల్ లైన్ విజిట్ చేశాను. నౌ మనం ఏం తీసుకోవాలి 3 తీసుకోవాలి. ఓకేనా, నౌ మనం ఏం తీసుకోవాలి 3 తీసుకోవాలి. 3 తీసుకోవాలంటే 2 ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. 3కి ఇప్పుడు నియరెస్ట్గా ఉన్న వర్టెక్స్ ఏంది 5 కాబట్టి 3ని కూడా మనం విజిట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను లింక్ అనేది 3కి 5కి ఇవ్వలేదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. 3 to 5 ద లింక్ విల్ బి దేర్. లింక్ విల్ బి ఇన్ ద సెన్స్ కనెక్షన్ విల్ బి దేర్. 3 to 5 గీత అనేది పెట్టుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా, 3 to 5 తర్వాత 3 నుంచి 5కి 3కి 2 అనేది నేబరింగ్ వర్టెక్స్గా ఉంది, 5 అనేది నేబరింగ్ వర్టెక్స్గా ఉంది. 2 ఆల్రెడీ డీక్యూ చేసేసాము లిస్ట్ నుండి. దాని తర్వాత 5 ఉందని కాబట్టి 5 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి 3కి 5గా ఉంది కాబట్టి 3ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము డీక్యూ చేసేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫోర్త్ తీసుకుంటున్నామమ్మా. ఫోర్త్ తీసుకున్నప్పుడు 4th కాడి నుంచి 4థ్కి నియర్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. 3 తర్వాత ఏంది సార్టెడ్ ఆర్డర్ 5 అనమాట. 5 తీసుకున్నాము. 5కి నేబరింగ్ వర్టిసెస్ 9 7 ఉన్నాయమ్మా. 5కి ఏమున్నాయమ్మా నేబరింగ్ వర్టిసెస్ 9 7 అనేది మనం ప్లేస్ చేసుకున్నాం. అందుకని డబల్ గీతలు గీసాము. దాని తర్వాత 5 తర్వాత మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము 6. 5 తర్వాత 6 తీసుకుంటున్నాము. 6 కూడా మనకు 6 కూడా ఆల్రెడీ 9 7ని ప్లేస్ చేసేసాను కాబట్టి నేను డబల్ లైన్ అనేది నేను గీయనమ్మా, ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసేసాను కాబట్టి. ఓకేనా, 4th నోడ్ నుంచి కూడా 6థ్కి ఆల్రెడీ 2 నోడ్ నుంచే 3 5 6 వర్టిసెస్ అనేవి దానికి డబల్ లైన్ గీసానంటే ఆల్రెడీ మనం ప్లేస్ చేసేసామని. 4థ్కి మళ్ళీ 6th అనేది నేబరింగ్ వర్టెక్స్ ఉంది బట్ ఆల్రెడీ మనం ప్లేస్ చేసేసాం కాబట్టి నేను డబల్ లైన్ అనేది ఇవ్వలేదు. 6కి కూడా 9 7 కనెక్షన్ ఉంది బట్ ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చేసాను కాబట్టి కనెక్షన్ అనేది ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చూసుకోవాలి 7th చూసుకోవాలి. 7thలో కూడా 6 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోవాలి వాటినన్నిటిని డీక్యూ చేసేసుకుంటూ పోవాలి. లాస్ట్లో 9థ్కి ఏముంది 8 అనేది ఉంది కాబట్టి 8 చూసుకోవాలి. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనం క్యూ అనేది ఎంటీ అయ్యేంత వరకు ద సర్చ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బి ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద వర్టిసెస్ ఇన్ ద లిస్ట్ ద సర్చ్ విల్ బి టర్మినేటెడ్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ BFS? ఆల్ వర్టిసెస్ రీచబుల్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ వర్టెక్స్ ఆర్ విజిట్. First of all, we need to take the starting vertex. Search at starting vertex. All vertices reachable from start vertex or visited. This is the one of the best property of breadth first search. Thank you, ma. If you have any doubts regarding the diagram, can you please ask me? Thank you.